He historias que no comienzan con dolor, ni con dudas, ni con silencio, comienzan con una luz deslumbrante, con alguien que apers en tu vida como si fuera la respuesta a todas tus heridas. Con mensajes que te despiertan sonrisas, con palabras que te acarician el alma, con promesas que te hacen creer que el destino finalmente tomó tu lado, y tú, sin saberlo, estás entrando en la trampa emocional más peligrosa que existe, el bombardeo de amor. Esa etapa perfecta, intensa y adictiva que no fue diseñada para enamorarte, sino para atraparte, porque nadie entra en una relación con un narcisista por masoquismo. Entras porque al principio te hacen sentir como si fueras la persona más especial del mundo. Te estudian, te leen, te interpretan. Descubren que te falta, que te duele, que anhelas, y te lo dan en dosis tan altas que tu corazón no puede diferenciar emoción de manipulación. Y antes de que puedas pensar, ya estás sintiendo. Antes de que puedas cuestionar, ya estás intrigando. Antes de que puedas ver la sombra, ya estás cegado por la luz. El narcisista no comienza siendo agresivo, comienza siendo perfecto. Es el peligro. Es el gancho. Es el monstruo envuelto en un papel hermoso. Porque el bombardeo de amor no es un regalo, es un mecanismo. No es una muestra de amor, es un estudio psicológico. Es el proceso exacto mediante el cual ellos logran que una persona brillante, fuerte, valiosa y emocionalmente inteligente beige todas sus defensas sin darse cuenta. Es la face en la que te hacen creer que encontraste a tu alma gemela. Cuando en realidad acabas de encontrar a tu depredador emocional, y lo más cruel es que el inicio es tan intenso que marca tu mente con una hula emocional casi imposible de borrar. Ellos lo saben, por eso lo hacen. Porque saben que cuando la intensidad beige y siempre baja, tú te quedarás intentando recuperarla, intentando volver a sentir, intentando revivir lo que ya no existe, y mientras tú buscas respuestas, ellos encuentran control. Mientras tú buscas a la persona del principio, ellos se esconden detrás de su verdadera naturaleza. Y ahí es donde comienza el ciclo. Tú persigues algo que nunca fue real, y ellos se alimentan de esa persecución. Pero hoy, aquí, en este video, quiero que hagas algo valiente. Quiero que mires la verdad sin miedo. Quiero que te permitas reconocer que es amor perfecto. No era amor, sino estrategia. Quiero que entiendas que cualquier persona sí, incluso tú, incluso alguien fuerte, inteligente y consciente puede caer en un bombardeo de amor porque está diseñado para eso, para confundir, para enamorar, para seducir, para desarmar. Este es el momento en que empezamos a romper la ilusión juntos. Este es el momento en que dejamos del amor, a lo que fue manipulación emocional. Y este es el momento en que vas a recuperar tu claridad, tu fuerza y tu dignidad. Porque una vez que entiendes cómo funciona el bombardeo de amor, ya nunca más podrán atraparte con la misma mentira. Aquí comienza tu verdadero despertar. Aquí comienza tu libertad emocional. Aquí comienza la historia donde tú vuelves a ser protagonista de tu vida, no víctima de un narcisista. La entrada perfecta del narcisista es una coreografía emocional tan precisa que persmaja. Lega a tu vida con una suavidad que desarma,
con una atención que te abruma, con una intensidad que con fun tu intuition. Desde el primer instante, te hace sentir como si fueras una excepción en un mundo lleno de personas comunes. Y eso, para cualquier ser humano, es profundamente seductor. El narcisista observa, analiza y detecta con exactitud qué partes de ti necesitan ser vistas. No improvisa, replica cada gesto, cada palabra y cada emoción que sabe que te hará abrir la puerta de tu vulnerabilidad. Te mira de una forma que nadie te había mirado antes, como si estuviera leyendo tu alma, como si entendiera tus silencios. Te dice frases que parecen venir de un lugar genuino. Nunca conoce a alguien como tú. Es increíble lo fácil que es hablar contigo. Siento que te he buscado toda mi vida. Y tú, profundamente humano, crees en esa conexión inmediata porque se siente auténtica, se siente cálida, se siente como lo que siempre habías anhelado. En realidad, esa sensación no nace del amor, sino de la habilidad que tienen para reflejar como si fueran un espejo emocional. Te divulgan tus sueños, tus miedos y tus carencias envueltos en palabras perfectas. Si siempre quisiste sentir valorado, te llenaran de elogios. Si anhelaste ser escuchado, te ofrecerán una atención total. Si buscaste estabilidad, te darán promesas que rozan lo imposible. Es una seducción quirúrgica. Cada gesto está diseñado para que sientas que encontraste a alguien que, finalmente, te ve. Y, por un momento, te convences de que eres extraordinario a sus ojos, que fuiste elegido entre millones. Pero esa ilusión no tiene como objetivo amarte, sino atraparte. El narcisista sabe que cuando te hacen sentir irrespecial desde el inicio, derribas tus defensas. Sabe que cuando crees haber encontrado a alguien que te entiende, te entregas más rápido. Sabe que cuando te hacen sentir único, tu mente deja de analizar, y tu corazón toma el control. En esa entrada perfecta, te convierten en protagonista de una historia que nunca existió. Te elevan a un pedestal que ellos mismos construyeron. Solo para derribarlo luego, porque es comienzo ideal, no es el inicio de un amor auténtico, sino la construcción de una dependencia emocional. La entrada perfecta es una ilusión, pero reconocerla es el primer paso para liberarte y volver a elegir a ti. El espejismo del amor rápido es una de las herramientas más efectivas y peligrosas del narcisista, porque se disfraza de algo que todos, en algún punto de la vida, hemos deseado profundamente. Un amor que lega de golpe, que envuelve, que ilumina, que parece escrito por el destino. El narcisista sabe que la intensidad emocional tiene un poder casi hipnótico, y por eso la usa como arma. Desde el comienzo, te ofrece un tipo de conexión que se siente extraordinaria. Mensajes constantes, muestras de afecto desbordadas, promesas que normalmente solo se hacen después de meses o años, declaraciones que rozan lo imposible. Todo ocurre tan deprisa que no tienes tiempo de pensar, solo de sentir, y eso es exactamente lo que buscan. Esta rapidez no es casualidad, es estrategia. La intensidad constante crea una especie de niebla emocional en la que las señales de alarma se vuelven borrosas. Cuando alguien llega a tu vida con tanta fuerza, tu cerebro interpreta a que algo especial está ocurriendo.
T dices a tie mismo que esa connexión tan profunda no puede ser accidental, que quizá en contrast a tu alma gemela, que tal vez el universo so acomodó todo para que estas dos vidas se cruzaran. Pero mientras tú estás ocupando tu mente con la idea del destino, el narcisista está cumpliendo su objetivo. Instalarse en tu corazón antes de que puedas notar la falta de autenticidad detrás de su intensidad. El amor rápido del narcisista no nace del cariño, sino de la manipulación emocional. No te conoce, pero te dice que te ama. No ha vivido contigo nada real, pero te asegura que eres lo mejor que la ha pasado. No sabe quién eres profundamente, pero te promete un futuro juntos. Estas declaraciones funcionan como un pegamento emocional que te une a ellos antes de tiempo. La rapidez no es amor, es prisión. La intensidad no es conexión, es control. Con el paso de los días, esa velocidad emocional te envuelve en una especie de ilusión romántica en la que no puedes distinguir la fantasía de la realidad. Te adaptas a ese ritmo frenético, crees que es normal, crees que es hermoso. Pero el narcisista no está construyendo una relación, está creando una dependencia. Porque cuando la intensidad baja y siempre baja, tú seguirás persiguiendo es destino, que nunca existió. Y ahí es donde comienza el ciclo del dolor. Reconocer que el amor rápido fue un espejismo es doloroso, pero también liberador. Te devuelve la capacidad de ver que lo real nunca necesita prisa, que el amor verdadero no se construye con intensidad acelerada, sino con coherencia, presencia y tiempo. Y que lo que perse destino era simplemente la trampa que ellos mejor saben usar. El lenguaje que utiliza un narcisista durante la fase inicial no es casual, no es espontáneo y no es fruto de un amor genuino. Es un lenguaje calibrado, diseñado con precisión, quirúrgica para entrar directamente en las grietas emocionales de la otra persona. Desde el primer momento, cada palabra que dice está estratégicamente colocada para conquistarte, para suavizar tus defensas y para crear la ilusión de una conexión profunda que, en realidad, está construida sobre manipulación emocional. Los halagos ligan como una lluvia cálida y constante, de frente a todos, nunca conoce, hay alguien con tu luz, no entiendo como nadie va, a lo increíble que eres. No son completos comunes, son completos que tocan heridas antiguas, que llenan vacíos y que activan una sensación inmediata de reconocimiento y afecto. Es así como el narcisista te hace sentir visto, valorado y especial. No porque realmente lo sienta, sino porque sabe que esa sensación abre puertas internas que normalmente permanecerían cerradas. Además de los halagos, lanzan promesas que parecen salidas de un sueño, viajes, convivencia, proyectos futuros, y una vida ideal compartida. Todo ocurre demasiado rápido, pero lo expresan con tanta seguridad, y convicción que terminas creyendo que estás frente a alguien que realmente sabe lo que quiere. Sin embargo, esas promesas no son planes, son anzuelos. Herramientas para crear apego emocional antes de que puedas notar inconsistencias. La atención constante es otro elemento clave del lenguaje del narcisista. Te escriben desde el amanecer hasta la noche, preguntan cómo estás, qué sientes, qué necesitas. Te hacen sentir como si fueras el centro absoluto de su universo, pero esa atención no nace del interés, sino de la necesidad de mantenerte emocionalmente conectado.
Cada mensage, cada gesto, cada palabra está calibrada para reforçar ar tu dependência y crear la sensación de que has encontrado a alguien excepcional. Es un lenguaje que envuelve, seduce y hechiza. Pero la verdad es que es lenguaje no refleja quins son ellos, sino quin creen que tú necesitas que ellos sean. Te estudian con rapidez, detectan tus puntos vulnerables y te entregan la versión perfecta para conquistar. Con sus palabras moldean una ilusión que se siente cálida, protectora y profundamente emocional. Una ilusión que te atrapa sin que te des cuenta, porque opera directamente en tus necesidades afectivas. Comprender este lenguaje no es un acto de desconfianza, sino de supervivencia emocional, porque cuando reconoces que esos halagos, esas promesas y esa atención fueron herramientas, no expresiones sinceras, empiezas a sanar la herida más importante, la de haber confundido manipulación con amor. Y ahí comienza tu verdadera recuperación. La construcción del personaje ideal es uno de los movimientos más impactantes y peligrosos del narcisista, porque no se presenta como realmente es, sino como todo lo que tú siempre quisiste encontrar. No ligan a tu vida siendo auténticos, ligan interpretando un papel. Te observe, and con una atención casi clínica, detectan tus heridas, tus deseos más profundos, los carencias que nunca expresaste en voz alta, y los convierten en un guión emocional perfectamente ejecutado. No es coincidencia que pares, que tan compatibles contigo, que comparten exactamente tus sueños, tus valores y hasta tus heridas. Lo que hacen es reflejar, devolver una versión idealizada de ti mismo para que sientas que, por fin, encontraste a alguien que encaja contigo sin esfuerzo. Es personaje ideal no surge del amor, sino de la manipulación. El narcisista escucha tus historias, tus decepciones pasadas, tus experiencias dolorosas, y ajusta su comportamiento para convertirse en lo opuesto a todo lo que te hirió antes. Si alguien nunca te valoró, ellos te valoran en exceso. Si alguien fue frío contigo, ellos son cálidos y atentos. Si alguien te ignoró, ellos te escriben y lamen a todas horas. Te dan justo lo que faltó en tu vida para que los ves como un regalo del universo, como la respuesta a todas tus preguntas emocionales, como la persona que estabas destinado a encontrar. Pero lo más devastador es lo fácil que este personaje ideal es que confíes. Te sientes comprendido, acompañado, validado, y es normal, quien no bajaría la guardia frente a alguien que parece estar hecho a tu medida. Ellos no solo imitan tus emociones, sino que adoptan tus intereses, tus gustos, tus pasiones. Hablan tu mismo idioma emocional. Te dicen frases que ligan directo a tus heridas más profundas. Yo nunca te haría lo que te hicieron. Contigo me siento en casa. Sé exactamente lo que necesitas. Cada una es una pieza del disfraz que construyen para ganarse tu alma. La realidad, sin embargo, es que es personaje ideal no existe. Es una construcción temporal sostenida mientras el narcisista obtiene lo que quiere, tu atención, tu energía, tu entrega. Una vez que ya estás emocionalmente atrapado, el personaje comienza a desmoronarse. Cambian las actitudes, cambian las palabras, cambia el trato. De repente,
la persona perfecta deja de existir, y appears la version real, fría, demandante, crítica, indiferent. Y tú te quedas confundido, preguntando donde quedo aquella persona que percha hecha para ti. Comprender este proceso es esencial para sanar. No te enamoras del narcisista, te enamoras de la version ideal que fabricaron para ti. Una versión diseñada estratégicamente para ocupar el lugar más vulnerable de tu corazón. Reconocerlo no es un fracaso, es recuperar tu claridad, tu dignidad y la certeza de que mereces un amor que no necesita disfrazarse para quedarse. El gancho emocional es la jugada maestra del narcisista. No es un accidente, no es química, no es destino. Es un proceso profundamente calculado para conectar contigo antes de que tu mente tenga tiempo de analizar, cuestionar o protegerse. Tu comienza con una avalancha de sensaciones placenteras, atención constante, palabras que parecen hechas a tu medida, una rapidez emocional que te envuelve y te coloca en un estado casi hipnótico. El narcisista no te conquista poco a poco, te invade, entra en tu vida con una fuerza que no te permite reflexionar, solo sentir, y ahí es donde reside su poder. Ellos saben que el ser humano se conecta emocionalmente mucho antes que racionalmente. Por eso actúan rápido, porque mientras tú tratas de entender qué está pasando, ya estás emocionalmente enredado. Te escriben desde temprano, buscan saber cómo te sientes, se interesan por tus heridas, por tus sueños, por tus temores. Te hacen sentir importante, escuchado, elegido, y tú te abres, no porque seas ingenuo, sino porque la atención y la validación son necesidades humanas básicas. La mayoría de la gente tarda meses en conocer tus vulnerabilidades más profundas. Un narcisista los encuentra en días. Porque esa es su intención desde el principio. El gancho emocional se construye con una sincronización perfecta entre halagos, interés y vulnerabilidad fingida. Te cuentan historias personales que parecen íntimas, dolorosas, auténticas. Te muestran una aparente fragilidad que despierta de tu impaciencia y te hace querer cuidarlos, protegerlos, entenderlos. Pero esa vulnerabilidad no es real, es una herramienta para fortalecer la conexión emocional, para hacer sentir especial, necesario, imprescindible. Antes de darte cuenta, ya estás emocionalmente involucrado en alguien que apenas conoces, pero que sientes como si fuera parte de tu vida desde siempre. Y así, sin advertirlo, el narcisista crea un vínculo emocional tan intenso que tu lógica comienza a apagarse. Empiezas a justificar comportamientos extraños, ignoras señales de alarma, minimizas tus dudas. Te dices que nadie más te hizo sentir así, que esta conexión es única. No entiendes que eso fue precisamente lo que ellos diseñaron, que te sintieras tan unido emocionalmente desde el inicio que cualquier cuestionamiento pierdes, que una traición a esa historia que te están vendiendo. Esa conexión acelerada no es amor, es estrategia, no es reciprocidad, es captura, no es compatibilidad, es manipulación emocional. El gancho emocional te atrapa porque actúa directamente en tu corazón, soltándose tu mente. Pero reconocerlo te devuelve el poder. Cuando comprendes que esa conexión fue inducida, no auténtica, recuperas la capacidad de pensar, de analizar y de elegir salir, elegir sanar, elegir no volver
acer en un amor que ti encadena antes de que puedas entender lo que realmente está ocurriendo. La queda es el punto donde toda la ilusión comienza a desmoronarse, aunque tú no entiendes todavía por qué. Después de días, semanas o meses de intensidad absoluta, de atenciones constantes, de palabras dulces y promesas que parecían sacadas de un cuento, algo empieza a cambiar. No ocurre de golpe, ocurre en pequeños detalles que al principio parecen insignificantes, respuestas más frías, menos mensajes, silencios que antes no existían, miradas que ya no te buscan con la misma calidez. La intensidad baja, pero no de una manera natural, sino como si alguien hubiera apagado un interruptor, donde antes había fuego, ahora hay humo, donde había cercanía, aparece distancia, donde había admiración, empieza a asomarse la indiferencia. Y es aquí donde las sombras comienzan a revelarse. Lo que antes parecía amor apasionado se convierte en irritabilidad injustificada. Lo que era atención constante se transforma en críticas sutiles. Lo que eran promesas de un futuro perfecto se diluye en excusas y evasivas. Sin entenderlo, entras en una etapa de confusión emocional. Ya no reconoces a la persona que te idealizó. Ya no sabes si fuiste tú quien cambió, si hiciste algo mal, si dijiste algo que no debías. La queda es brutal precisamente porque llega después de un periodo en el que te hicieron sentir seguro, decidido, importante. Y ahora que la intensidad se desvanece, tú empiezas a cuestionarte a ti mismo en lugar de cuestionarlos a ellos. El narcisista sabe exactamente lo que está haciendo. Esa baja de intensidad no es casualidad, es parte del ciclo. Una vez que te tienen emoción almente atado, ya no necesitan mantener el personaje ideal. Dejan caer la máscara poco a poco. Surge la impaciencia, la frialdad, la exigencia. Donde antes había que hermoso eres, ahora aparece estás exagerando. Donde antes había presencia, ahora aparece ausencia. Es un cambio que no se explica, que no se comunica, que simplemente sucede. Y tú, intentando recuperar lo que fue, empiezas a esforzar más, das más amor, más comprensión, más paciencia. Sin saberlo, entras en el yugo que ellos querían, demostrar tu valor, luchar por lo que crees que perdiste, esforzarte por volver a esa versión de ellos que nunca fue verdadera. La queda también revela algo más profundo, la oscuridad emocional del narcisista. Su falta de empatia comienza a mostrarse en pequeños momentos de crueldad pasiva. Sus inseguridades salen a la luz en forma de control o manipulación. Su ego herido se manifiesta en ataques sutiles o desprecios disfrazados de bromas. Y tú empiezas a sentir un dolor que no entiendes, como alguien que te amo tanto ahora puede tratar así. La queda es el despertar forzoso, es la primer grieta en la ilusión, y aunque dual, también es el comienzo de la verdad. La máscara se que, y con ella, el personaje ideal. Lo que queda es la sombra real del narcisista, y la oportunidad de empezar a verte a ti mismo con claridad. La confusión emocional es uno de los efectos más devastadores del vínculo con un narcisista, porque no surge del conflicto real entre dos personas, sino del choque entre la ilusión que te vendieron y la realidad que finalmente se revela. Después del bombardeo
Deo de amor, después de la intensidad perfecto, y de la conexión que parece mágica. De pronto empiezas a sentir que algo anda mal. Ya no recibes la atención de antes, las palabras cambiaron, los silencios se hicieron más largos, las críticas empezaron a aparecer. Pero en vez de cuestionar su comportamiento, te cuestionas a ti mismo. Crees que tú cambiaste, que tú fallaste, que dijiste algo incorrecto. Entras en un ciclo de autoanálisis doloroso buscando el momento exacto, en el que, según tú, arruinaste tú. Esta confusión es intencional. El narcisista crea dinámicas contradictorias. Un día eres perfecto, al siguiente eres un problema. Un día te ama intensamente, al otro te ignora como si no importaras. Es viven emocional activa en tu cerebro la necesidad de reparar. Lo que crees que hiciste mal, aunque en realidad no hiciste nada. Tu mente intenta dar sentido a lo que no tiene lógica, porque necesitas entender por que la persona que te idealizó ahora es completamente diferente. Esa falta de coherencia es exactamente lo que te atrapa. Te hace esforzar más, amar más, ceder más, intentando recuperar la versión ideal que nunca fue real. El narcisista se alimenta de esa confusión porque debilita tu claridad emocional. Cuanto más dudas de ti, más poder tienen ellos. Te conviertes en alguien que pide perdón sin motivo, que justifica comportamientos hirientes, que normaliza la falta de respeto, porque estás convencido de que, de alguna manera, tú provocaste el cambio. En esa confusión emocional, pierdes tu brújula interna, te desconectas de tu intuición, empiezas a aceptar lo inaceptable y a tolerar lo intolerable porque sigues aferrado a la ilusión del principio. La verdad, sin embargo, es esta: nada fue real, no hiciste nada mal, no dijiste nada fuera de lugar, la queda no ocurrió por tu culpa, sino porque la fase de idealización siempre tiene un final. El narcisista no puede sostener el personaje ideal por mucho tiempo, y cuando su verdadera personalidad emerge, tú te quedas buscando respuestas en el lugar equivocado, en ti. Esa búsqueda es la trampa. Porque mientras tú analizas cada detalle de tu comportamiento, ellos se benefician de tu vulnerabilidad emocional. Reconocer que la confusión no nació de tus acciones sino de su manipulación es un acto de liberación. Entender que la historia perfecta del inicio fue una ilusión es doloroso, pero también es la ley que te permite regresar a ti mismo. No perdiste algo real, saliste de algo falso, y cuando esa verdad se integra en tu corazón, la niebla que ellos crearon empieza a disiparse. Y tú vuelves a ver con claridad quién eres y lo que realmente mereces. La pérdida de identidad es uno de los daños más profundos que deja una relación con un narcisista, porque no ocurre de un día para otro. Se construye lentamente de forma silenciosa, casi imperceptible, hasta que un día te despiertas y ya no reconoces quién eres. Todo comienza con pequeñas adaptaciones que parecen inofensivas. Cambias tus gustos para coincidir con los de ellos. Ajustas tus opiniones para evitar discusiones. Haces a un lado tus necesidades para mantener la paz, o para recuperar la atención que antes te daban con tanta facilidad. Pero esas pequeñas concesiones, repetidas una y otra vez, empiezan a talar tu esencia,
aborar tus limites y amoldirt, sin que lo notes en la version que ellos decían. El narcisista de no te dice directamente deja de ser tú. Lo hace a través de críticas sutiles, comparations hirientes, silencios que castigan, elogios condicionados y cambios de actitud, ad que te obligan a adaptarte para no perder su aprobación. Si algo te gusta, lo minimizan. Si algo te importa, lo ridiculizan. Si algo te duele, lo usan en tu contra. Poco a poco, empiezas a desconfiar de tus decisiones, de tu intuición, de tu criterio. Lo que antes te definía ahora te parece insuficiente, exagerado o ridículo, porque ellos sembraron la duda. La pérdida de identidad también ocurre cuando comienzas a vivir en función de su estado emocional. Cada día se vuelve una lectura constante de sus gestos, su tono de voz, su humor. Te preguntas cómo actuar para evitar una explosión, un reproche o un silencio que te congela el alma. Tu vida se convierte en un equilibrio desgastante, donde tú siempre cedes y ellos siempre exigen. Dejas de reír como antes, de sonar como antes, de hablar como antes. Te vuelves una versión reducida de ti mismo, acomodada a sus caprichos, a sus inseguridades, a su necesidad de control. Y lo más doloroso es que no te das cuenta de este proceso mientras ocurre. Crees que estás amando, que estás intentando, que estás cuidando la relación, pero lo que realmente estás haciendo es desaparecer, estás renunciando a tu voz para evitar conflictos, estás apagando tu luz porque a ellos les molesta. Estás sacrificando tu esencia para sostener una ilusión que solo funcionaba si tú dejabas de ser tú. Llega un momento en el que te miras al espejo y no sabes en qué punto te perdiste. Te escuchas hablar y ya no reconoces tus palabras. Ves tus decisiones y parecen impulsadas por el miedo, no por tus deseos. Es el impacto más devastador. Descubrir que alguien te rompió sin tocarte, que te vació sin gritarte, que te borró sin pedírtelo. Pero también hay un punto de inflexión. La pérdida de identidad no es el final, es el síntoma que te despierta. Cuando reconoces que dejas de ser tú, nace la oportunidad de recuperar. Porque tu esencia no murió, solo está esperando a que la rescates, a que vuelvas a elegarte, a que regreses a ti después de haber vivido para alguien que nunca te mereció. El despertar es uno de los momentos más dolorosos y, al mismo tiempo, más liberadores que puede vivir una persona que estuvo atrapada en el ciclo narcisista. No lega con ruidos ni con dramatismo, lega en silencio, como una verdad que se abre paso entre los restos de la ilusión. De repente, algo dentro de ti hace clic, una frase, un gesto, una ausencia, un patrón repetido, y lo que habías estado negando por tanto tiempo finalmente se revela con brutal claridad. Nunca fuiste amado, fuiste utilizado. Es despertar no ocurre desde la mente, ocurre desde el alma. No es una conclusión lógica, es un dolor profundo que se instala en el pecho, cuando entiendes que todo aquello que te hizo sentir especial, único, elegido. No era amor, sino manipulación emocional, que los halagos, las promesas, la atención desbordada y los gestos perfectos del inicio no nacieron de un cariño real, sino de la necesidad que ellos tenían de dominar, controlar y alimentarse de tu energía,
tu entrega, tu vulnerabilidad. El despertar es reconocer que no perdiste a alguien que te amaba, sino a alguien que te estaba drenando. Y aunque la verdad sea brutal, también es luminosa. Porque en ese instante ves con claridad lo que antes no podías o no querías ver. Cómo ignoraste señales, cómo justificaste faltas de respeto, cómo normalizaste conductas frías, cómo sacrificaste partes de ti para mantener viva una relación que solo funcionaba si tú te anulabas. Comprendes que la persona que conociste al principio nunca existió, que fue un personaje construido para atraparte emocionalmente. La versión real fría, cruel, indiferente o egoísta fue la que siempre estuvo ahí, escondida detrás del disfraz perfecto. El despertar también revela algo aún más doloroso, que no había nada que tú pudi. Eras hacer para obtener amor verdadero de alguien incapaz de darlo. Te das cuenta de que no fallaste, que no hiciste nada mal, que no te faltó amor, paciencia ni entrega. Simplemente estabas intentando construir una historia real con alguien que solo estaba actuando. Y esa comprensión, aunque te rompa, también te libera del peso del autoengano. Porque despertar no es solo aceptar la verdad sobre ellos. Es aceptar la verdad sobre ti, que mereces un amor que no duela, una presencia que no desaparezca, una vida donde no tengas que mendigar cariño ni caminar con miedo a sus cambios de humor. Es el momento en que empiezas a soltar la búsqueda desesperada de respuestas y comienzas a recuperar tu dignidad. El despertar es el fin de la ilusión, pero también es el inicio del renacer. Es la puerta que se cierra a la dependencia emocional y la que se abre hacia tu libertad interior. Y aunque duele reconocer que nunca fuiste amado, también te hace ver lo más importante, ahora puedes amar tú. La recuperación del poder es el momento en que tu historia deja de ser sobre ellos y vuelve a ser sobre ti. No lega de un día para otro, nace lentamente, como una chispa que primero ilumina una esquina pequeña de tu alma, y luego se expande hasta llenar todo tu interior. Después del dolor, después del engano emocional, después de la pérdida de identidad, algo dentro de ti, algo que nunca murió, empieza a despertar. Es algo, es tu dignidad, tu fuerza esencial, tu capacidad de levantarte, incluso después de haber sido fragmentado por alguien que jamás tuvo la intención de amarte. Recuperar tu poder no significa olvidar lo que viviste, sino transformar esa herida en conocimiento profundo sobre quién eres y que mereces. Cuando empiezas a recuperar tu poder, lo primero que surge es claridad. Una claridad que antes no tenías porque estabas envuelto en la niebla emocional del narcisista. Ahora ves los patrones, las manipulaciones, las mentiras, la falta de empatía. Why no los ves con rabia, sino con comprensión? Comprendes que lo que viviste fue un ciclo diseñado para confundirte y desgastarte, pero también comprendes que tú no naciste para ser prisionero de nadie. La claridad se convierte en sabiduría, y esa sabiduría empieza a dar nuevas herramientas para reconstruirte. Luego ligan los límites, no como castigo, sino como protección. Empiezas a decir no, sin miedo, sin culpa y sin explicaciones interminables. Empiezas a escuchar tu intuición, esa voz que el narcisista había logrado silenciar.
Intians que poner limites no y ser cruel ni distante, y ser leal a ti mismo, las limites si convierten en puertas que solo si abren para quins ligan con respeto, coherencia y amor auténtico. Y junto a los limites apers algo aún más poderoso, la dignidad, esa dignidad que quizá fue lastimada, ignorada o aplastada durante la relación, ahora vuelve a posicionarse en el centro de tu vida. La dignidad te recuerda que no necesitas demostrar tu valor para ser amado, que no tienes que mendigar afecto, que no debes reducir para encajar en las expectativas de nadie. Te muestra que todo lo que entregaste, incluso lo que perdiste, puede convertirse en una base firme para renacer más fuerte. La recuperación del poder no borra la herida, pero convierte esa herida en un mapa. Un mapa que te guía hacia relaciones más sanas, hacia un amor más consciente y hacia una versión de ti mismo que ya no se pierde tratando de salvar a quien nunca iba a salvarte. Es el momento en que te eliges, y esa elección cambia toda tu vida. La verdad más incómoda, pero también la más liberadora, es esta. Nadie sabe igual después de vivir el bombardeo de amor de un narcisista, tú tampoco. Es viaje emocional intenso, seductor, adictivo y profundamente doloroso no solo te rompió, también te reveló partes de ti que nunca habías mirado de frente. Y aunque el proceso haya sido devastador, hoy estás aquí, consciente, despierto, y eso ya dice algo, el narcisista no ganó. No importa a cuánto te manipuló, cuánto te confundió, cuánto te hizo dudar de tu valor. Lo que importa es que tú sigues de pie, buscando respuestas, luchando por sanarte y construyendo la versión más fuerte de ti mismo. El bombardeo de amor fue su estrategia, pero la claridad que nace después es tu victoria, por entender sus yugos, sus patrones, sus mentiras y su incapacidad emocional te devuelve algo que creas perdido, tu libertad interna. Es amor que parece perfecto, es ritmo acelerado que te hace sentir especial, es interés desbor, dado que te envolvía, nunca fue amor, fue una trampa, fue un espejismo diseñado para atraparte, pero ahora que lo ves con claridad, ya no tiene poder sobre ti. Porque la trampa solo funciona cuando crees que es real. Una vez que descubres el truco, una vez que reconoces que el amor, que te dieron era solo una máscara, todo cambia, y entonces llega algo nuevo, la dignidad que vuelve a levantarse dentro de ti. Empiezas a recordar quién eras antes de ellos, quién eres ahora, y quién puedes llegar a ser después de sanarte. Empiezas a sentir, poco a poco, como tu voz regresa, como tus límites se fortalecen, como tus decisiones ya no nacen del miedo, sino del respeto propio. Es renacer es silencioso pero poderoso. Es el tipo de renacer que no necesita aplausos, necesita verdad, y tú la tienes ahora. La conclusión no es que ellos fueron malos y tú fuiste bueno. La verdadera conclusión es más profunda. Sobreviviste a alguien que te quiso controlar a través del amor falso, y ahora estás aprendiendo a reconocerte a través del amor verdadero. Un amor que empieza en ti, que se construye contigo, que no depende de promesas vacías, sino de tu capacidad de ver, sanar y avanzar. El bombardeo de amor fue la trampa favorita del narcisista, sí, pero tú tienes algo más fuerte, conciencia. Y la conciencia es la herramienta que rompe ciclos, que apaga ilusiones, que sana heridas.
La consciencia is lo que te permitira elegir major, amor major y, saber to do, elegert a ti antis que equilquiera, que intent destru, disfrazendos de amor. Esi que, si hoy estás escuchando estas palabras, no lo tomes como un final triste, sino como un comienzo. Estás despertando, estás volviendo a ti, estás recuperando aquello que ellos intentaron robar. Tu poder, tu identidad, tu claridad, tu dignidad. Y cuando una persona que fue rota por un narcisista se reconstruye, no vuelve igual, vuelve más fuerte, vuelve más consciente, vuelve más libre, y esa libertad, esa fuerza, es renacer. Eso, querido oyente, es algo que ningún narcisista podrá volver a quitar jamás.